era ekyo mujjukira dokita yekibagamba teri yagenda kakibwa olina okubanga osazeewo nti nze bangeme ng'era enkola bwebadde eri bw'osalawo okugema n'osayininga consent form ng'ogemebwa n'olwekyo tusaba bannayuganda okwetegekera enkola eyo. Kati ministry y'ebyobulamu nga bayambibwako obukiiko obulwanyisa COVID-19 yakutandika akaweefube w'okubunyisa bannansi nti eddagala erigema COVID-19 weeriri mu ggwanga. Mawulire ga UBC leero ate kyo ebitongole by'obwannakyewa bikubye gavumenti mu mbuga z'amateeka olw'ebyasaliddwawo mu kugoberera nga bagema ekirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus kye bagamba nti si kya bwenkanya naddala bwe kituuka mu kulagayo endagamuntu eri buli muntu ayagala okuba ng'agemebwa. Ekya gavumenti okwagala endagamuntu okusobola okugemebwa bo bagamba nti kubanga okusosola. To ask the court to intervene on this requirement to have a national ID before receiving COVID-19 vaccines. We know that millions of Ugandans will be excluded if this continues. According to the data by LEERO, there are millions of Ugandans that are yet to receive a national ID. We know that the process to take a national ID takes a really long time. As you're aware, it became an issue in Parliament last year and the year before, around how long it took. Nenga ni mweraliikirivu nnyo lwaki baleeta eddagala ffe ne batatugema ng'ate tuli bangi abataafuna ndagamuntu. Nze nkuba omulanga nga nsaba bekikwatako batuyambe bageme ffenna tuli bannayuganda ffenna batugeme kuba tuli bannayuganda batutaase nga bwe baatutaasa mwaka gw'67 ekiwenda ky'olukusense ekyajja ne kituttira abaana bonna naye bajja ne bagema abaana omulundi gumu naye kaakati abaana baffe babagema ne bakwatibwa olukusense tibakyafa naye naffe gavumenti etutaase kubanga endagamuntu zaffe tezajja ate nga twewandiisa. Ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority n'akakiiko akalungamya eby'empuliziganya mu ggwanga ka Uganda Communications Commission balabudde bannayuganda obutettanira byakulya oba ebyokunywa naddala ebitatuukana na mutindo. Abantu bano bagamba nti mulimu n'obulango bwebaweze ng'omukafu okufa okulaba nga bannayuganda bakozesa ebintu ebituukana n'omutindo. Mboozi gy'olaba. Ebitongole ebiwolukusa n'ebikakasa omutindo gw'ebyokunywa n'ebyokulya nga kw'otadde n'ekyeddagala ki National Drug Authority, Uganda National Bureau of Standards ne Uganda Communications Commission byennyamivu n'omuwendo gw'obulango obuyisibwa mu mikutu emigattabantu n'emikutu gy'amawulire nga bagamba nti bannannyini kulanga tebatuukiriza bisaanyizo byetaagisibwa. Bano bagamba obulango buno obusaakaanya na kuwuddiisa bannayuganda wabulanga bibalaga tebituukaŋŋana na mutindo. Naye nga mukimanyi mu mateeka eddagala buli kintu kyonna ekikwataganye ku ddagala omuntu aba alina kuyita mu kitongole kya National Drug Authority nga tannaba kgenda ku mpewo. Lwaki? Kubanga abamu genda eddagala erimu ligamba liwonya endwadde nga 2 ekitaliiyo. Ab'ekitongole ki National Drug Authority bagamba nti ebintu ebisibwa mu byokunywa ng'embaluka, mega power n'ebirala ebigambibwa okuvumula n'okujjanjaba biteekwa okufuna obukakafu n'olukusa okuva mu bitongole ebyaweebwa olukusa okukakasa omutindo. N'eddagala etujja mu bitonde habo naye nga tebafunye eddagala ezzungu lye bagasseemu ne bagamba nti liwonya endwadde abamuze mumanyi. Era abantu bangi bagenze bagula eddagala eryo balirwanira okulaba nti baligula naye nga ate liriko obulabe bw'amaanyi. Bano bagamba bakussa ebyagira ebikakali ku byokulya ebitatuukaŋŋanye na mutindo ku katale. Naye obuzibu bwe tubadde tusanga ku katale nti wabadde waliwo abalala nga we bamala okufuna akabonero ka UNBS ate bamala ne balanga nti ekyokunywa kigenda kuyamba okuwonya. Kati olwaleero tuvuddeyo nga tugamba nti ffe tuba tukakasa ekyamaguzi kyonna ku katale
tukakasa bulungi bwakyo n'okubanga tekisobola kutusaako bulabe bwonna, wabula tetulina bukugu bukakasa nti ekyokunywa ekyo kisobola okutangira obulwadde bwonna. Kyokka wadde ng'ebyokunywa ebimu byawerebwa ku katale, bano bagamba nti bannansi ate beeyongera bweyongezi okubyettanira. Tetwagala muntu wa bulijjo kubuzibwabuzibwa. Omuntu waba omulwadde ajja kunoonya ekintu kyonna kyalaba nti kibwa abakyabye ku TV agamba ngenda kutandika kunoonya ddagala lino. Wabula ekitongole ki Uganda Communications Commission kigamba buli afulumya ebyokunywa ayisibwa mu mitendera n'okumanyisa okw'enjawulo ku biki byalina okugoberera okufulumya ekyokunywa ekyo. So kati okusomesa okwo kugenda mu maaso era tweyanziza kwetaagibwa okwongerebwamu ki amaanyi. Netusobola genda ng'osomesa mbu twajjeeyo lino lwakuba lidda kyonna kino. Bakubidde abakola ebyokunywa bino okutakungula okukomya ebifulumya mbagirawo bwe baba baagala okukuuma layisensi zaabwe. Nze Shaidat Nassaku mu Kampala. Webali nnyo munnaffe Shaidat Nassaku. Ate bo abantu ababuzibwako ab'eŋŋanda zaabwe naddala mu bitundu ebyekyotera ku kyalo Kisammula mu Town Council y'ekyotera kiri mu disitulikiti era y'ekyotera bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okufuna puliida agenda okubakulemberamu boolekere kkooti babe nga babanja abantu baabwe. Kinajjukirwa nti abantu abawera ddala 18 be babuzibwawo mu bitundu by'ekyotera oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Ntenvu omwaka oguwedde. Alexander Lule okuva mu kampuni ya Alexander Company Advocates yasoboddeyo okulaba ng'alwanirira abankuseere bano. Munnamateeka Alexander Lule okuva mu Alexander Company Advocates nga sinkanya abo ababulwako ab'eŋŋanda zaabwe abategeezezza nga bw'agenda okukola ekisoboka okulaba nga bazuulwa ng'ayita mu nkola eri mu mateeka. Ono agamba yagezaako n'okuwandiika ebbaluwa n'okutuuka ku kkomera ekitalya naye empaawo kyali kikoleddwa. Ejjanga bwe mbagambye njagala okusaba kuno tube nga tukutadde mu kkooti. Omulamuzi ajja atuwa olunaku tubategeeze ate tugende tuwulirize okusaba kwaffe ekiwandiiko kiyitibwe kiyisibwe tulaba ate abakulu kye banaakola ki. Abamu ku bantu ababulwako abaabwe bayungudde amaziga nga balaga obutali bumativu engeri ekibiina kya Nuupu gye kitabayambye ate nga bano babuzibwawo ku lwabwe. Kyagulanyi nkwegayiridde baganda baffe batwalibwa lwakuba gwe tebalina musango n'akamu, tebali babbi, tebalina kye bakola, naye nkwegayiridde Kyagulanyi gy'oli lwana masajja baganda baffe basibwa lwakubeera gwe. Baana baffe babakwata lwa pulezidenti waffe Bobi Wine, tebakwatako wa movement, tebakwatako wa FDC, naye abaana abaffe ba people power. Abamu ku bannamukadde nga nabo babulwako abaabwe batotodde ennaku gye bayitamu kasookedde nga ab'eŋŋanda zaabwe babuzibwawo. Nze njagala mwana wange oba sijja kugamba nti banyambe mu birala byabadde ankolera bibadde bingi. Alina abaana be 6 nze mbeera nabo. Ino waka wembadde nnina yakola otuzzi yasogola akamere. Buno Mubangizi yakuŋŋaanyiriza bino. Wabale nnyo munnaffe Bruno Mubangizi babatuuze mukono basatira olw'abagagga okusima kaabuyonjo ku nzizi zaabwe kazambi n'akulukutira mu mazzi ate ge banywa. Kati bano basabye abakwatibwako ensonga okubayamba babadduukirire ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala awamu n'abandi okufuna endwadde. Abatuuze mu byalo ebiwerako mu munisipali y'e Mukono bali mu kutya olw'abagagga abazimba kaabuyonjo waggulu w'enzizi zaabwe ez'ensulo nga kati zitandise okukalira. Bwe tutuuseeko ku byalo ebisinze okukosebwa okuli Kigombya, Kirangira, Dandira awamu n'Engandu, enzizi ez'emidumu zikyali mu mbeera mbi era nga zeeraliikiriza. Ekyobulwadde oba tosobola kyewala oluuzi oba luzimba ku kaabuyonjo kuba omanya batosobola kwewala ebirwadde omuli kolera. Zagira ki zayonooneka olw'okuba nti abantu bazimbyeko bazisenzeeko. Mutuyambe muleme tuteerako ttooyi kuba ttooyi ziba nkyafu nnyo. Abakulembeze okuli kansala w'ekitundu kino Bayati Babiri agamba nti bali mu nteekateeka y'okwanjula ensonga eno. Obutundu buno obulimu enzizi zino singa kyo kisoboka ne tubugula ne tulaba nti enzizi zino zifuuka za kanso. Ssentebe nanti era yakwatagana n'okutunda naye senga ssentebe yali alwanirira
enzizi aba asobola okunegotiatinga n'omuntu nyini kikifo nti bannaye tulina oluzi luno lutuyamba tukoze tutyo dulizavinga n'ekyo tekikoleddwa. The taxes on water charges, either be this one or those one on these boreholes, because the common man where he can run for survival for water is those spring wells. Twogeddeko ne mmeeya w'ekibuga George Fred Kagimu n'ategeeza ensonga lwaki enzizi z'emidumu kanso tekyazifaako. Ate enzizi eza bulijjo tezikyalina mazzi mayonjo. Wano mu Mukono twakola okunoonyereza ku nzizi ne Nayikondo 20 ne tusanga ng'enzizi 18 ku ezo nga zonna amazzi gaazo majama. Nze Irene Faith Nantongo. Irene Faith Nantongo. Ate omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeeyamye nga gavumenti bw'egenda okufuuka okulaba nga yeekenneenya emisango gyonna egivunaanibwa abamu ku bantu abazze bakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda abamu bakuteebwa awatali bukwakkulizo bonna ate n'abamu bagenda kuyambibwako gavumenti mu kuzzaawo obulamu bwabwe. Museveni obweyamu buno abukoledde mu lutuula olw'omulundi ogwokusatu olw'omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu paalamenti. Omukago guno guyitibwa iPod era ensinkane badde mu kisaawe Kololo Katubira. Olutuula olw'omulundi ogwokusatu olw'omukago ogutaba ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti olwaleero lutudde mu kisaawe Kololo era muna NRM Yoweri Kaguta Museveni yalukubiriza. As Executive Secretary of IPOD, Your Excellency and distinguished leaders, I have over the last 3 years had the privilege to witness the possibilities and the potential of dialogue. Because NRM has been founded on dialogue and interacting with people, this is the foundation on which NRM has been able to keep the country together for over 35 years. Because of this, therefore, we still believe and have hope that by the end of the day, members of IPOD and those bound to join are going to be kept together so that Uganda is best provided with the leader. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni, ssenkagale wa DP Nobert Mao wamu ne ssenkagale wa UPC Jimmy Akena beebeetabye mu lutuula luno ssaako n'abawandiisi b'ebibiina bino byonsatule. Oluvannyuma lw'okukulungula kumpi essaawa 3 nga bali mu kafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire, ssaabawandiisi wa NRM Justin Kasule Lumumba yayanjudde ebimu ku bikubaganyiziddwako ebirowoozo. In the discussion, when we got there, the agenda was amended to have a brief by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni on the security situation in this country. And he gave a detailed report. It wasn't actually brief, it was a detailed report from his head with names. I want the members of the IPOD summit to really clap for him and thank him. Eno tutegezeddwa ng'ensonga y'abantu abazze bakwatibwa mu ngeri etategeerekeka nga bwe badde nnyo ku mwanjo ku ebyo ebibadde biteesebwako. And he said he's going to look at these issues and he has promised that beginning next week he's going to take action, but also court will also look at these issues. Lumumba era ategeezezza nga bwe kikkaanyiziddwako okuddamu okutuuza olukiiko olw'abannabyabufuzi bonna okuva mu bibiina 7 ebiriwo mu ggwanga. Nobert Mao yakiikiridde ekibiina kya DP mu nsisinkano eno. Natunuulira President wa NUP ng'asitudde omwana wa Nubian Lee. Kyampisa bubi nnyo nnyo. Nubian Lee simuwulirangako ng'ayogera byabufuzi. Eri mutwe basooka kumusibira ggulu nagenda okumulaba mukomera. N'olwekyo abo bonna cases zaabwe balina ozijjayo mu kooti za amagye. LEERO nayo eri constitutional. Kyo ekibiina kya UPC kikiikiriddwa ssenkagale waakyo omubaka omulonde Jimmy Akena. And therefore every effort which allows us to come together
to meet the challenges and to discuss for common destiny of Uganda. As UPC, we shall always be on board. Oluvannyuma ssentebe w'olukiiko olw'abakulembeze b'ebibiina ebiri mu mukago guno oba luyite summit era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogeddeko eri bannabibiina bano. We have no problem at all engaging in dialogue with anybody in Uganda about our diagnosis and prescription. Why do you this is the right way? We are always ready to explain and also listen to the explanation of others. Museveni agamba nti ebizibu eggwanga Uganda byayitamu emabega byava ku butaagala kutuula ku mmeeza okuteesa. We tried in the UNLF, people thought they could get their own way. This is always, I don't know, it is like a dogo, like a witchcraft. What my daughter Kaswel Mumba said, I always say, please, if God has given you power to speak and to hear, use it, please. Because you can go to hospital, you find somebody looking at you, he wants to talk, but he can't talk. Because he was hit by a stroke. So here you are, Yoweri Museveni, like I am now. I am able to talk and to see and to hear. And I don't use those gifts because I'm too proud, I'm too what? President Museveni nawe ekityo yeeyamye ng'ensonga y'abantu abazze bakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe bw'agenda okugikolako era nga mu kya abamu ku baakwatibwa bwakuteebwa mu bbanga eritali lya wala era gavumenti yakubayambako okuzzaawo obulamu bwabwe. 2 have been released. 51 are there. They will also be released. These were helping that particular group. We're helping that particular group to know more about the scheme of the miscalculators. But all the people will be, I have agreed with the presidents of the parties that apart from the 51, who will be released unconditionally and also to settle, because they have helped us to know more about the scheme of these miscalculators. There are others who are arrested and even taken to court-martial, this one here and there. I will ask the DPP to review each case and recommend soft landing for many of them, because many of them are really misled. Yadde ng'ensisinkano eno ebadde esuubirwa okwetabwamu ebibiina okuli FDC, NRM, UPC, JEMA wamu ne DP, bo aba FDC wamu ne JEMA obutebe bwabwe busigadde bukalu. Wabula mu lutuulo oluddako kikakasiddwa ng'ebibiina okuli ekya NUP wamu ne PPP bwe bigenda okukkirizibwa okukiika. Nze Robert Nyango wamu ne Daniel Mugoya wano mu Kampala. Ate munnamateeka Frida Mutesi omulwanirizi w'eddembe ly'abantu naddala abakyala ng'ono ava mu kibiina kya Law and Justice Center asabye gavumenti okubaako ennongoosereza z'akola mu mateeka kubanga abakyala amateeka gano agaliwo gabanyigiriza nnyo bandibadde babaako engeri gye bakolamu ennongoosereza mu mateeka nabo babe nga beeyagalira mu ggwanga lyattu Uganda. Katubirabe. So can I have all those categories come sit on the panel? Uganda nga yetegekera okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala olubeera bulinga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu. Gavumenti esabidde okuteekawo amateeka agakugira okutyoboola kw'eddembe ly'abakyala. Munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu naddala ery'abakyala Frida Mutesi okuva mu kibiina ky'amateeka ekya Obuntu Law and Justice Center okwogera bino abadde asisinkanye abakyala abakola ejjalejjalejja. Mutesi ayagala gavumenti efeeyo nnyo okulaba ng'erowooza ku ky'okuteekawo amateeka agalwanira eddembe ly'abakyala kuba buli omu yeetaaga obwenkanya. Leaders baffe, the political leaders abayisa amateeka in most cases ebimu baba tebabitegeera because nabo bakulidde mu society y'emu, that is a patriarchal society. So ffe ng'abakyala abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ery'abakyala, we call on government
okuteekawo amateeka agaprotectinga abakyala. Mu ngeri emu, Beyonce Karungi akola n'ekitongole kya Transgender Equality Uganda agambye nti yadde olunaku luno lw'abakyala wabula bo ebiseera ebisinga tebaweebwa kaaganya kwenyigira mu kujaguza lunaku luno. Women's Day wedde last Women's Day yaliwo baneeko abakyala baneeko bagenda okukumba RDC w'Embaale n'abagoba n'ekipande kyabwe. Ebyo byonna binyigiriza abakyala tetwera tetwakisanyukira kubanga bitunyigiriza so visibility yaffe ebeefa ne space yaffe ebeekirinkinga. Kalungi ayongeddeko nti ebiseera ebisinga batuusibwako n'ebikolwa eby'obulabe wabula nga bwe beekubira enduulu mu bitongole ebikwasisa amateeka tebafuna bwenkanya ng'abantu abalala. Amateeka gatunyigiriza ekisooka batukuba poliisi etukwata bw'oba ogenze nti olina ekipande kiwandikiddwako banneeko LBQ women mwenga babagoba bagamba mwe temujja. Naye tubadde tusaba ne gavumenti yo nga gavumenti eveeyo esensitizinge abasirikale baayo ba LDP engeri gy'okukwatamu neeko bw'oba omukutte olina mutwala wa ne babajjako ne ssente zaabwe ze babadde bakozeewo. Abakyala bano balaajana olw'ekirwadde kya COVID-19 kuba tebakyalina kyakulya olw'emirimu gyabwe egyagootaana. Nelson Akatuhura yakukungaanyiriza eggulire lino. Webale nnyo munnaffe Nelson Akatuhurira. Ate olunaku olwaleero eggwanga ly'e Uganda lifunye eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 eriyitibwa AstraZeneca mu butongole lijjidde mu nnyonyi ya Fly Emirates okuva mu ggwanga erya Buyindi ne likwasibwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Uganda ono Dr. Jane Cheng awerekeddwako abakungu ab'enjawulo. Dr. Jane Cheng minisita w'ebyobulamu alambuludde engeri eddagala lino gye ligenda okukozesebwamu. Providing essential services and who are at high risk of exposure in the line of duty. The groups will be vaccinated with the doses at hand, and these groups include the health workers in public, private not-for-profit and private facilities. It also includes the security personnel, the UPDF police and prisons, and it includes the teachers in the public and private facilities. Uganda is fully prepared to launch and start utilizing the vaccines starting on the 10th of March 2021. Mawulire ga UBC leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala gwe tusinzidde okuweereza butereevu. Osobola okusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo oteeke mu UBC leero. Katusooke tumulemu katono tukomewo n'amalala tovaawo. sigala nga weeyenze ku netiwaaka eya 4G esingira ddala mu Uganda obudde bwonna w'oli ng'okozesa Airtel 4G Pocket MiFi ku shillings emitwalo 12 mu 13 ejjirako GB 15 ez'obwereere okumala omwezi mulamba. Osobola n'okuyungako bannabalala 10 omulundi gumu. Nyiga *755* 9# okufuna GB 15 ez'obwereere. Awo nno olyoka owangalira ku internet. Kyalira edduuka lya Airtel lyonna erikuli okumpi ogyefunire leero. Airtel, the smartphone network. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. It's no secret that ICT makes learning easy.
The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Kwate simu omulungi ogusookedde ddala wano mu Uganda osobola okusasula ku kibanja mpola ne weefuliya smartphone mbagirawo weefuliya essimu kika kye Samsung A3 Core, Samsung A01 oba Samsung A11 ogisasulire ku kibanja mpola buli lunaku, buli wiiki oba buli mwezi okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Okumanya oba osaanidde okuweebwa omukisa guno nyiga *244*4 olwaleero kuno nno ofuneko ne MBs bitano birambeza obuwa ku buli simu egulibwa buli mwezi okumala ebbanga ly'osasuliramu looni y'essimu eno. Mwana Uganda enyuma taata sobola ofuna ate nga kusasula mpola. Airtel, the smartphone network nga buli wamu n'aba smart card, Samsung ne Asante Financial Services. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Owaye kapo, olabika nga ali mbwangu olagawa. Ngenda kukyalako mu URA. Naye osobola okutuukirira URA ng'oyita ku mutimbagano kiki ekikutwalayo? Okwongera okumanya ku nkola ya URA eyitibwa Kakasa Business Solution. Muno mulimu digital tracking solution. Omusuubuzi mwalina okutunda ebintu by'omuliko stampu y'emisolo. Voluntary disclosure program egenderera okusonyiwa ababi b'omusolo amagoba n'engasi. Saako electro fiscal receipting and invoicing solution erimu okugaba risiiti n'obukongo obubanja bw'owoze. Ng'oyita ku mitimbagano bino nno bye biyambye okutumbula bizinesi yange obulungi n'okwekumira ku ntiko y'akazannyo. Ndowooza onfuna. Neetaaga okumanya kapo ky'amanyi. Kakasa nti gw'oli mu mitambo gya bizinesi yo. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisayo mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire UBC leero tuli ku UBC TV. Enjuyi zombi omuli oluuyi oluwawaabirwa awamu n'oluuyi oluwaabi mu kkooti ensukkulumu bakkiriziganyizza okuggyayo omusango gwassibwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku bali bavuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga okukaala ekibiina kya NUP bwe yali nga abuusabuusa obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni ku ky'omukulembeze w'eggwanga. Abalamuzi omwenda abatula ku kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo bakkiriza Kyagulanyi okuggyayo omusango guno. Oluvannyuma lwa bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna ebbaluwa ezibakkiriza okukola omulimu gw'obwannamateeka nga bwe kyabalambikiddwa olunaku lw'eggulo. Bano balabiseeko mu kkooti ensukkulumu okugenda mu maaso n'omusango guno. Mu kwanjiza kkooti okuggyayo omusango guno bategeezezza ng'okuggyayo omusango guno bwe gutalinaamu kyekobaane newadde obuli bw'enguzi. But also confirmed by the respondents in their 3 affidavits in reply that to the best of their knowledge allowed the power to withdraw
or to permit a withdrawal is a power and a discretionary power of this Honourable Court. Munnamateeka wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Edwin Karugire ng'akkiriziganya n'ekyokugyayo omusango guno wabula aleka ensonga z'atangazizza mu kkooti z'agamba nti za bulimba Kyagulanyi Ssentamu okwesigamako okuggyayo omusango. Agamba nti kkooti eno ebadde ya bwenkanya eri omuwaabi Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yali erina okutambulira ku budde n'amateeka agagirambika wabula singa omuwaabi we yali ayagala. Lastly, the petitioner claims that he was under the impression that affidavits in support could be filed at any time during the trial. My Lord's Court was very clear during the pre-hearing that timelines were strict and the registry would not receive any late filed documents. Another opportunity, my Lords, arose on the 9th of February when this court allowed the petitioner to file all his old and new evidence. Bannamateeka b'enjuyi empawaabiri era n'ensonga y'okwekwasa abajulizi wamu n'obujulizi obwagaanibwa kkooti bategeezezza nga n'obumu ku bujulizi obwaleetebwa wava mu bantu 53 bwe bwali obw'obulimba omwali n'ebirayiro ebyali ebijingirire. Is it reasonable to assume that the rest of the evidence that was left out bears no forgeries, no falsehoods, no admissions of offences, and no irrelevant matter? And this was premised on a reasonable suspicion that the signatures appended to the affidavits were forgeries. And the forensic document examiner actually found this to be so. So we just thought that wabula bano bavumiridde enneeyisa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu musango guno gye bagamba nti azzaayisanga mu kkooti amaaso wamu n'abamu ku balamuzi. 3 members of this bench have been publicly attacked because the petitioner states that he's not comfortable with them handling this matter. Then why not file a recusal? In my opinion, of their general conduct. Of course, under the law, you should abide the rules of the court and must desist from the kind of gimmicks and brinkmanship that we have been made to endure. Erison Kaluhanga munnamateeka okuva mu kakiiko k'ebyokulonda nga naye akkiriziganyiza n'ekyokugyayo omusango guno ategeezezza nga ewatali ndagaano gye baakoze na Kyagulanyi okulaba nga ajjayo omusango guno nga bwe kirambikibwa mu mateeka. We agree with the petitioner and associate ourselves with him when he says that no agreement or corrupt bargain has been entered into between the parties. Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga mu kwanukula ku nsonga y'abakuumaddembe okuzingako amaka ga Kyagulanyi wamu n'okugaana ku bantu okumulaba ategeezezza nga Kyagulanyi bwe yasobola okusinkana bannamateeka be ko n'emikwano gy'okwalina mubaka Francis Zaake. His own advocate Turia Musima Geoffrey and Mr. Zaake Francis, his close associate, were communicating with him. Wabula ono asabye kkooti eno okuvaayo ku nsonga y'abantu okuttattana ekifaananyi kya kkooti eno naddala nga bagoberera amateeka agatwala emisango singa babeera baleese emisango mu kkooti. Mu kuwumbawumba enjuyi empawaabiri ezisabye kkooti okulangira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde. Nze Namammonde Deborah wano ku kkooti ensukkulumu e Kololo. Bwe batyo bannamateeka babadde beegaayagaayamu ku nsonga ezeekuusa ku musango gwassibwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'amala n'aguggyayo. Kkooti ensukkulumu ekkiriza okusaba kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuggyayo omusango mu butongole gwe yali yawawaabira nga wawaabira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Akakiiko k'ebyokulonda ne Ssaabawolereza wa gavumenti ng'agamba nti yali si mumativu n'ebyava mu kulonda kwa bonna okwaliyo nga 14 omwezi ogw'Olubereberye omwaka guno. Wabula okusinziira ku kkooti eno egenda kuwa ensala ennambulukufu okufa mu musango guno awamu ne ku nsonga ey'okuliyirirwa mu musango guno mu bbanga eritali lyawala. Deborah Namammonde. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga okuva ku njuyi zonna mu musango guno, kkooti ensukkulumu ewadde ensala mu kusaba kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe yasabira kkooti eno okumukkiriza okuggyayo omusango gwe yali yawaaba nga awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ensala eno esomeddwa omulamuzi Stella Rach Amoko. Considering that the respondents have no objection to the application for withdrawal, leave is hereby granted to the petitioner as prayed. Ssaabawolereza wa gavumenti wamu ne munnamateeka wa Pulezidenti Museveni Joseph Kiryowa Kiwanuka baliko kye balambuludde ku nsala ya kkooti eno. Ekiddako okulayizibwa tewakyalirwa kisigaddeyo. Anti is the president. He just continues.
because the case has been withdrawn, so there is no challenge. Kyetusibiddwa kyokka mu musango guno gwe mukisa okulaga ebintu ebyali mu bujulizi obwaleetebwa. Wadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nga bw'aggyeyo omusango guno ogutwala mu kkooti y'abantu. Munnamateeka Kiwanuka aliko kyalambika. Well, public court sigimanyi. Nze ndowooza nti no public court be balonzi ate abalonzi balonda nga 14 ne bamaliriza. Nze ndowooza public court yokka. Munnamateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu Medard Lubega Sseggona asanyukidde ensala eno. N'oguvuddeyo etteeka kye ligamba nti bw'oba oyagala okugyayo ogenda mu kkooti n'osaba kkooti ekukkiriza ogugyeyo era kkooti ekkiriza yeebale. Omanyi nali namanyira disallowed kati olwaleero nange munzikirize mbeere n'akamwenyumwenyu nti it is allowed. Kino kyakuyingira mu mateeka ga Uganda omulundi ogusookedde ddala okuggyayo omusango mu kkooti ogwekuusa ku by'okulonda. Okusinziira ku Kawairo nnamba 61/4 mu mateeka agalambika ku misango gy'ebyokulonda kalaga nti omuntu yenna singa aggyayo omusango ekikula kino aba ateekeddwa okuliyirira abawaabirwa mu musango. Mu kuwuliriza omusango guno Medard Lubega Sseggona munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye kkooti okukkiriza okusaba kwabwe obutaliyirira njuyi mpawaabire bw'ategeezezza nti omusango gukwata ku ggwanga lyonna. Nti olw'okuba abalooya baabafuna bweru w'amateeka abo kkooti tesobola baliwadinga kyeŋŋambye kyokka ekyokugamba nti nno mwami Tashobe nawaŋŋamba nti nedda ne bwe banga bo yabalondera bweru w'amateeka akakiiko k'ebyokulonda kalina ssente ze kasaasaanyizza ezitali ku balooya tugambe mwami Tashobe yabadde ajja mu kkooti abadde avuga amafuta ago nenzikiriza nga looya nti nja kugamba client wange agasasula azze mu kkooti emirundi emeka 3. Wabula kino kiwakanyiziddwa enjuyi empawaabire we zisabye kkooti bano okubaliyirira ng'amateeka bwe galambika eri oyo yonna ayagala okuggyayo omusango ekikula kino. Ssaawolereza wa gavumenti William Byaruhanga mu kwanukula ku nsonga eno asabye kkooti okweyambisa amateeka agatali gamu n'okwesigama ku nneeyisa y'omuwaabi mu musango guno. For me to think that if there was a time when opponents should be slammed with costs, I was thinking this was such a time. The citizenship, and saying that I would therefore leave it to this honorable court, seeing that you have also been, you have also seen all the circumstances of this case. Kkooti eno mu kusala ku nsonga eno etegeezezza nga bw'egenda okuwa ensala ennambulukufu mu bbanga eritaliggera okuva kati. Nze Namuule Deborah wano ku kkooti ensukkulumu e Kololo. Wabale nnyo Namuule Deborah ate ng'eggwanga lyattu Uganda lyeteekerateekera okukoza olunaku lw'abakyala olukuzibwa era ng'ebula ennaku mbali bubazirubenga lukuzibwa mu mwezi guno ogwokusatu. Abakyala bakubiriziddwa okwettanira okukola bayambe ku baami baabwe mu ngeri emu oba endala. Omulanga guno gukubiddwa akulira ekitongole ekiyitiddwa mu Lufuutifuuti National Women Council mu ggwanga lyattu Uganda nga ye Hajat Farida Kibowa era ng'omukolo guno adduukiridde abakyala bateesobola mu ddwaliro erya Namayumba Health Center 4. Buli nga 8 omwezi ogwokusatu buli mwaka Uganda yegatta ku mawanga mu nsi yonna okukoza olunaku lw'abakyala olwesigamizibwa ku miramu egy'enjawulo. Nga weguze gubeera ebitongole ebitakabanira eddembe ly'abakyala n'abaana bizenga byenyigira mu nteekateeka z'okwagazisa abakyala obutonde bwabwe n'okubamanyisa eddembe lyabwe awamu n'okubadduukirira. Ekitongole ki National Women's Council kimu ku ebyo ebidduukirira abakyala naddala mu biseera by'obwetaavu. Ssentebe wa National Women Council mu Uganda Hajat Farida Kibowa asabye abaami okukkiriza abakyala baabwe okwenyigira mu bireeta ensimbi olwo basobole okukwasizaako amaka gaabwe. Kye kye tukubiriza era kye tusaba nti abazadde bongera okukuuma abaana. Ate n'ekirala ku sayidi ya gavumenti kye kye tusinga okwagala nti bizinensi abakyala bangi nnyo bizinensi zaabwe zaafa. Ate twakizuula nti mu COVID bwe twali tuli ewaka n'abaami baatuuka nga tebakyalina ssente abakyala ne bagattawo ne bayingiramu. N'olwekyo ffe tubongera okubakubiriza okukola n'okwongera gavumenti okugisaba ebeere ng'etuwa ssente twongere okuziwa abakyala basobole okwekulaakulanya. Kibowa alikatulya ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo byagabidde abakyala mu ddwaliro lya Namayumba Health Center 4.
atali sokolideko kugenda Kibuwa yennyamidde olw'abawala abazaala nga tebanneetuuka naye Kokkola abazadde abeesulayo ogwa Naggamba so nga alina ne byasabye eri gavumenti nti bwe tuzze tusanze wano abaana myaka 15 16 nga bazadde bannaabwe oba abalala nga baluma naye wamu mutyo nga n'aba bafunyisa embuto abasajja abamu badduka tebali ready kuteekinga on buvunaanyizibwa bwabwe abakyala balina bulooni obutonotono gavumenti etuyambe amagobe gajjeko abakyala tubongere bwengezi basobole okukola okuyimirizaawo amaka gaabwe. Mary Namukose yakusakidde eggulire lino. Ate mawulire agavudde emizannyo kati ebula ssaawa 24 Uganda Hippos okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo eza AFCON omulundi ogusookedde ddala bukyalwanga lwa mmindi nga kino kyasembwa okulabwako mu mwaka gwa 1978. Hippos egina kubanga emeggana neggana mu zirindirirwa ez'akamalirizo kati abazannyi beesunga buwanguzi bwokka. Omupiira tukugendamu nga tusaba Mukama atuwe buwanguzi. Tetugenda nakyo. Training zonna zikoleddwa era abaana baffe byekyetaagisa FUFA ekitaddewo. Nekyo bagenda nga bamanyi nti FUFA n'eggwanga liri mabega waabwe. Omupiira gujja kuba gwa ssaawa 2 ez'eno ndeze ssaawa nga 5 ezaffe ez'e Kampala. Tusuubira omupiira guno gujja kulabirwa ambasada waffe owa Algeria atwala ensi zino 6 Oweekitiibwa Alintuma Nsambu ajja kutwegattako wano ajja kuba naffe naye ajja kunalabako n'emipiira egyasooka naye nga mu bakulu abalala era tusuubira n'abakulu okuva mu FIFA pulezidenti wa FIFA asuubirwa wano pulezidenti wa CAF lwo tumusuubira ate era ne executive members ba CAF bangiko abamu bamaze ddala n'okutuuka mu kibuga wano njala kusaba bannayuganda yonna gye muli abazadde musabire abaana baffe abasomesa abasomesa mu masomero mubasabire abaana bayizi bannaabwe musabe be basamba nabo omupiira bazannyi bannaabwe musabire abaana ate n'abasomesa abasomesa omupiira namwe mubasabire banage eggwanga lyonna musabire abaana baffe kubanga ekyafaayo kino singa basobola okitukolera ng'eggwanga tuba tweyongedde okwetunda. Tewali kati buli muntu gw'obuuza ku lukalu lwa Africa atagamba nti Uganda ggwanga erisajja kudde mu nsonga z'omupiira lwekyo mubasabire. Tubasabira buwanguzi. Nsimba bwongera okuba ng'otambudde nange okuva gye natandikidde amawulire UBC leero ne gye buli eno. Bwega tubagabadde ng'ogakutuusaako nze Aminah Nabuule Kagimu kule ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu nsinzidde wano okwagaliza akawungeza akalungi n'ekiro ekirungi. Sharon Kyomugisha Ssennyonga yaddako n'amawulire mu Lungereza naye kankulekere Muhammad Kituusa atubulire enkyukakyuka mbeera y'obudde bwegenda okufaanana olunaku olw'enkya. Akaseera kano kabeera ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde omwanjuzi Kituusa Muhammad. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipoota ze tufunye. Ettebe yawezezza milimitazi 7 n'obutundu 4, Masindi 3 so nga ate Soroti M. Tugezezaako n'oteekennanya ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga empewo ezikutanga ziva mugabira g'Ekongo nga zikwatagana n'ezo ezifutuka eri ku Seguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalobale. Era n'olw'ensonga eyo mu biseera by'okumakya